Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests and esteemed spiritual leaders. Welcome to the momentous occasion. It's my honor to guide you through the proceedings of this grand inauguration day. Let me begin by saying knowledge is the key that unlocks endless possibilities, empowering women to break the barriers and shape a brighter future through education. Women's education is not just about imparting knowledge, it's the catalyst for societal process, equality and transformation of communities. We will begin the programs by Nada Gite followed by Khirat. जय भारत जननिय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदिवनಗಳ ನಾಡೆ ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮನಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನ ಧರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ವೇಷ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನುನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಶಂಕರ ರಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರಿ ಉದ್ಯರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ರನ್ನ ಸ್ವದಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ ಕವಿ ಕೂಗೆಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ತೈಲಪ ಹೊಳ್ಸಿದ ನಾಡಿನ ನಾಡೆ ಡಂಕಣ ಜಕಣನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕಲ ಕಂಕಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕೈಸ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸೀಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ ಜನಕಣ ಹೋಲುವ ದುರೆಗಳ ಧಾಮ ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿತಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡೆ ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Read, and your Lord is the most merciful, who taught by the pen, taught man about which he knew not. These verses highlight the importance of education in Islam. Hence, the first Quranic revelation is an instruction to read, that is, to acquire knowledge. ಓದಿರಿ,
ಮಹಾ ಉದಾರಿಯಾದ ನಿಮ್ಮೊಡೆಯನ ಹೆಸರಿಂದ. ಅವನು ಲೇಖನಿಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮಾನವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದನ್ನು ಕಲಿಸಿದನು. ಈ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಓದಿ, ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Can those who have the knowledge and those who do not know be deemed equal? These verses stress the importance of education and knowledge as an important ingredient of life. Education makes a person self-aware. He understands that the world is not just about life and death. Hence, he keeps up with the principles of his religion that focus on good relationship, good behavior, respect, kindness to all, and harmonious coexistence. ಹೇಳಿರಿ, ಅರಿತಿಲ್ಲದವರು ಮತ್ತು ಅರಿತಿರುವವರು ಸಮಾನರಾಗಬಲ್ಲರೇ? ಈ ಸೂಕ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಕವು ಬರೀ ಬದುಕು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಧರ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಗುಣನಡತೆ, ಗೌರವ, ದಯೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. Thank you, girls. That was really profound. The woman who holds us together as a family and a truly beautiful soul. May I call upon Ms. Rabia ma'am, please enlighten us with your words. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all of you present here, wish you all a very pleasant morning. On behalf of the Raah Academy team, I take immense pleasure to welcome you all to this special event, the launch of Raah Super 30. Your presence is a true honor. I wish to extend a very warm welcome to our spiritual leaders, our chief guests gracing this occasion, Reverend Dr. Francis Assisi Almeida and Hazrat Maulana Dr. Maqsood Imran Rashdi. Our guest of honor, G.C. Chandrasekhar, Member of Parliament, Rajya Sabha. Wish you a very, very warm welcome, sir. And a very warm welcome to Navedita Alva. We are privileged to have you all among us today. Your esteemed presence has indeed glorified the event and added grandeur to this gathering. Respected Gayatri ma'am, along with Orchard School team, and Ruth ma'am, respected Ruth ma'am, thank you so much for being here. I welcome you all to this event. Your support is truly appreciated. Beginning with a vivid brief of our school, Raah Academy, under the pursuit and the guidance of the management, encompasses a learning culture that engages students to be sensible and consistent learners. Its well-planned integrated curriculum caters to the mental, spiritual, and physical development of students and helps them explore their potential in areas of their interest. Akin to this is Raah Super 30, a philanthropic initiative by the management of Raah Academy. Raah Super 30 made its virtual entry into the landscape of education on the 11th of November 2023. And today, the 9th of March 2024, we all come together to celebrate its physical being and beginning. The vision of Raah Super 30 is to empower aspiring women to serve in roles that create a future impacting themselves, their family, the community, and the country at large. The mission of Raah Super 30 is to identify and guide women students who can contribute towards betterment of the society and the nation by serving in civil services. Raah Super 30 is a pronounced effort by our management
who relentlessly work with the crucial aim of women empowerment and social upliftment. It is very suggestive of their credo that education is a foundation stone for a vibrant, just, and harmonious society. As the name suggests, Raah Super 30 program can accommodate about 30 women students every year. The primary prerequisite of the aspirants to be a part of Raah Super 30 is that the candidate is a meritorious woman student, preferably from the underprivileged strata of society, and looks forward to pursue a career in civil services. Raah Super 30 is a residential study center for competitive exams. The main aim of this study center is to provide all basic facilities, namely study material, well-equipped library, individual study stations, guidance, along with guidance and mentorship to women students. These facilities and assistance will be completely free of cost for these deserving individuals. Empowered with knowledge, right focus, and discipline, these individuals will be ambassadors of change and a positive value addition to the society at large. Thank you all for your patient listening. Thank you so much. I would like to call upon Muskan A, who will speak a few words about our culturally diverse Karnataka. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರೇ, ನನ್ನ ಗುರು ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಮಾಹಿನಿಯರೇ, ನಾನು ರಾಹ್ ಸೂಪರ್ 30 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವೆನು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆಗಳೇ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೋಡಿದರೂ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟಗಳು, ನದಿ, ಸಮುದ್ರಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಿರುವ ನಾಡು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆಯ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಮ್ಮಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನವೆಂಬರ್ 1, 1956ರಂದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಬಹುಪಾಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ರವರು 1905ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸುವ ಕನಸು ಕೊಂಡ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. 1950ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಗಣರಾಜ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತು. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ನವೆಂಬರ್ 1, 1973ರಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ದೇವರಾಜ ಅರಸುರವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ದಿನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ಸಮುದಾಯ ಉತ್ಸವಗಳು, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಇತರರಲ್ಲಿ ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು, ಕುವೆಂಪು, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗರ್ರವರು ಮುಂತಾದ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬುರದದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Khatijatul Kubra will give us some insight on the importance of education in Islam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. In Islam, education is a divine command for both men and women. The Quran as well as the Hadith leave no doubt that women, like men, are obligated to increase their knowledge and pursue it.
Women were founders or patrons of schools and other educational institutions. For example, University of Al-Qarawiyyan, the oldest continuing university in the world, was founded in 859 in Morocco by Fatima al-Fihri. The school was a famous center of learning, leading in sciences, philosophy, and Islamic studies, where people of different faiths, such as Jewish philosopher Maimonides, Muslim philosopher Ibn Rushd, and Pope Sylvester II, acquired knowledge and mastery in their respective fields. The above instance gives us a brief snapshot of the intention and vision for establishing an institution was very far-fetching and not limited to a selected community or gender. Hence, we can validate that in Islam. Educating one woman is equivalent to educating an entire clan, whereas neglecting the education of a woman might affect an entire generation. Jazakallahu khair. Now I would be more than elated to invite on stage our spiritual leaders, starting from Reverend Dr. Francis Assisi Almeida. Sir, please. Hazrat Maulana Dr. Maqsood Imran Rashdi. Our guests of honor, Chandrasekhar, GC Chandrasekhar, Member of the Parliament, Rajya Sabha. And Mr. Navedit Alva. Thank you, sir. I would also kindly request on stage Mr. S.A. Hussain, our Managing Trustee, to welcome the dignitaries. A very good morning to one and all present on this auspicious occasion of the inauguration of Raah Super 30. I would also like to welcome my mother, Srimati Rihana Shamim, on stage, because she is the guiding force for this institution. And I also want to invite our principal of Insight Academy, Mrs. Meru D'Souza, also on stage. I also want to invite the oldest Montessorian I know, my daughter's kindergarten teacher who has put the fundamentals in her, Mrs. Gomti Rajan. Please come on stage, ma'am. It will not be complete, this institution will not be complete without women being on stage. So I request now I think the stage is complete, because without the women on the stage, today this function wouldn't have been complete. I first of all welcome our spiritual leader, Hazrat Maulana Maqsood Imran Rashadi, who has graced our occasion for this inauguration. I welcome you, sir. I also welcome another spiritual leader, Reverend Father Francis Almeida, who is
like the chancellor of all the Catholic institutions in Karnataka. The St. Joseph's University, the Christ University, the Clarence, the Jyoti Nivas College, and 3,000 institutions. He is the man behind. After the spiritual leaders, I would like to also welcome my dear friend, a two-time Rajya Sabha member. I started my political career with him in 2010 as a secretary of Karnataka Pradesh Congress Committee, but he started politics much earlier to when I started. Mr. G.C. Chandrasekhar, who is himself an educationist, an engineer, comes from a rural background, has made a mark for himself in Bangalore, and now he is spreading his tentacles in Delhi. Welcome, sir. I also welcome another dear friend and a colleague in the party, a dear brother, Shri Nivedit Alva, who also started my political career together since 2010 in KPCC. We were chairmen together. He was the Coastal Area Development Chairman, and he also contested from Kumta Assembly Constituency. I welcome you, Nivedit Alva. I welcome my mother, the chairman of Raah Academy, Srimati Rihana Shamim. On this occasion, she has been the guiding force for us to have completed 30 years in the field of education, and she is the torchbearer for our institution. So I welcome you. I also welcome one of the most humblest human beings I have ever met, Mrs. Meerut D'Souza, the founder principal of Insight Academy, who has put in 50 years of education in the field of education, from a teacher to a principal, and the best leader I have ever seen. Welcome, Mrs. D'Souza ma'am. She is popularly known as D'Souza ma'am. I also welcome Mrs. Gomti Rajan, who has been associated with Insight Academy since inception. She is one of the oldest Montessorians. The Montessori School of Education, one of the pillars, if I can say, that she is the oldest Montessorian and one of the most humble teachers I have ever seen in my career. Welcome, ma'am. I also welcome Mr. Rajan, who is here with us today. Mr. Rajan is a renowned sound scientist from ISRO, and he is, now you can see after looking at his attire that whose friend he may be. Mr. Abdul Kalam and he were colleagues together and dear friends, and he was the reason for Mr. Abdul Kalam when he was there to attend our school function way back 6 years back. Welcome, sir. I also welcome our managing trustee, Mr. Rohan D'Souza, who is there with us today. I welcome my brother, another managing trustee of Insight Academy and Raah Academy, Syed Abdul Wajid, all the other trustees, Hani Fatima and Isha Hussain, and the governing council members, Mrs. Melita Rimola D'Souza,
Mrs. Swarupa, Kalyani Reddy, and Lavanya. So there are two more who could not make it today because one is in the US, Kamini Gowda, another governing council. She sent the wishes to all of you from US, and another trustee who is in Delhi. So I welcome one and all to this auspicious occasion of this inauguration. I also like to thank my brother Muin, who is known as Fakhruddin Ali Ahmed, for having cooperated with us in building this infrastructure on time. And this is the reason why we are able to inaugurate it today. I thank you, Muin Bhai, for all the efforts that you have put in. Women education is very important, is what everybody speaks. But why is it important? The first teacher is the mother. We as Indians and in the world abroad, we need to give emphasis on equipping the first mother, first teacher. The first teacher is the mother, and the first school is your house, is your home. So the emphasis on women's education was given to me by my mother when she got educated. She is a BSc B.Ed, and she got educated way back in 1965 as a teacher then, and through Maharani's College in Mysore. I would like to remember the contribution of Maharani Kempamma Nanjamani Vani Vilas Sannidhana for establishing that college called Maharani's College in Mysore in 1917. Can you imagine? 100 and odd years back, the Queen Regent of Mysore established Maharani's College. And because she established the college then only for girls, a Muslim woman, a girl could got educated, and today she is establishing institutions. I would like to remember her, the Queen Regent, Maharani Vani Vilas, because if she had not established that college today, that day, today my mother wouldn't have been sitting on the dais. So I also thank the contribution of the missionaries in India, without which my beloved wife, who is an alumni of Bishop Cotton Girls, my brother's wife, who is the alumni of Jyoti Nivas College, it is your college, sir, wouldn't have got educated. Why should we commemorate the contributions of institution builders? Is because it may seem that, institutions can just built by brick and mortar. It is actually not built by brick and mortar. These are built by values, ecosystem, right? The ideology, the commitment for education. So I pay my tribute to all the institution builders from across the communities today for having our country as the human resource superpower of the world. Today India can proudly boast itself as the human resource superpower of the world only for that reason that today we emphasized on education. Our forefathers emphasized on education. There were institution builders here who built institutions for us, and our parents gave importance to education. And today, even though India is inching closer to be an economic superpower or a nuclear superpower, but we have, in our 77 years of existence, we have achieved the human resource superpower of the world. Every nook and corner of the world, we have Indians present in every research organizations, whether it is NASA or ISRO or Israel. Wherever you go, you will find an Indian. So by these small
speech, I would like to end and thank all the dignitaries for taking out their time and being with us. Thank you, everybody. Request Hazrat Maulana Imran Maqsood Rashadi to please address us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ राह सुपर 30 के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर हाजिर होने का मौका मिला। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और मेरे और आपके नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद का नजराना पेश करेंगे। आज इस इफ्तिताही तकरीब में मजहबी लीडर्स हमारे क्रिश्चियन बिरादरी के डॉक्टर फ्रांसिस साहब तशरीफ़ लाए हैं और हमें भी मौका मिला और साथ ही साथ जो वुमन एम्पावरमेंट जिस पर हम नारा भी लगाते हैं, एक तो वो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो नारा ही रह गया, लेकिन हमारे लाखों इंस्टीट्यूशंस चाहे क्रिश्चियन बिरादरी की हो या इस वक्त धीरे धीरे मुसलमान भी इस फील्ड में आकर इंसानियत को पढ़ाने का जो काम इस वक्त अंजाम दे रहे हैं, काबिल सद तहसीन ये काम है। अगर हमारा ये वर्ल्ड तरक्की करना है, इससे बढ़कर हमारा मुल्क, और इससे ज़रा हम ख़ास तवज्जो कर लें तो हमारी ये रियासत तरक्की करनी है, तो उसका सबसे बुनियादी इलाज ये है कि हम तालीम दे दें। इसीलिए इस वक्त कर्नाटका गवर्नमेंट ने अक़लियतों के लिए स्कॉलरशिप के नाम पर 3,500 करोड़ से ज़्यादा बजट मुख्तस किया है, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको भी स्कॉलरशिप के ज़रिए पढ़ने का मौका मिल जाए। और यहाँ हमारे यसे हुसैन साहब और इनकी पूरी टीम ने ख़ास तौर पर यूपीएससी, केपीएससी और हो सके तो अगर यूपीएससी में पास हो जाए तो आईपीएस भी बन जाए, आईआरएस भी बन जाए, जो भी अल्लाह ने तौफीक दी, डिग्री हासिल कर लिया। तो अब इन्होंने डिग्री हासिल कर लेने के बाद सिर्फ वो प्रोफेशनल आईएएस नहीं बनेंगे, बल्कि इंसानियत की खिदमत करने वाला आईएएस ऑफिसर बनेगा। दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक है इंसानियत का जज्बा रखकर ऑफिसर बनना, एक है पैसे ढकलने वाला, इसलिए मैंने प्रोफेशनल कहा। लेकिन अगर इस तरह की इंस्टीट्यूशंस में हमारी ये बच्चियां, हमारी ये तालिबात अगर पढ़कर एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, तो यूँ समझिए कि ये एक अच्छे इंसान भी बनेंगे और साथ ही साथ मुल्क की ज़बरदस्त खिदमत करने वाले, एक बच्ची, एक बेटी, लाखों बच्चों को पढ़ाने के लिए सबब बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हम इस मौके पर यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी हाज़िरी को नेक फाली जानते हुए, इसलिए कि यहाँ हम मानते हैं कि हमारे मुल्क में 50% वुमेन पॉपुलेशन है, तो हम इसको पीछे नहीं छोड़ेंगे और इस्लाम ने कभी पीछे छोड़ने का हुक्म नहीं दिया। इसी वजह से हमारी जामे मस्जिद में जो स्कूल चलता है, कॉलेज चलती है, आपको बताऊं तो ताज्जुब होगा कि 70% वुमेन है, 50 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गए। वो क्यों? इसलिए कि अल्लाह का घर है,
यहाँ इज्जत, पाकदामनी, हया, इनके अखलाक, इनकी तरबियत ये हो सकती है। तो हमारा जो दीनदार तबका यूं समझता था कि स्कूल में पढ़ेंगे तो ये कहीं गलत रास्ते पर न चले जाएं, लेकिन अल्लाह के घर से जोड़कर जब हमने इनको तालीम देना शुरू किया तो इस वक्त 3000 में 70% हमारी बेटियां तालीम पा रही हैं जामे मस्जिद के इंस्टीट्यूशंस में। तो हम यही चाहते हैं और हमारा इरादा भी है और हमारी आवाज भी है। मैं गया था दिल्ली ज़कात फाउंडेशन में, वहां जब देखा कि यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं और बहुत सारे क्रैक भी कर रहे हैं, माउंट रोड की जो दरगाह है चेन्नई में, वहाँ मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद में यूपीएससी की तैयारी के लिए एक एकेडमी उन्होंने खोला। वहाँ मस्जिद के साए में बैठ के पढ़ने वाले बच्चे ने भी यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन गया है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं और हमारे फादर डॉक्टर फ्रांसिस भी हैं और हम भी हैं, दुआ करते हैं कि ये राह के माने हैं रास्ता दिखाने वाला, कि ये अपने लिए भी रास्ता खोज लेंगे और इसी तरह दुनिया के लिए भी रास्ता खोजेंगे। ये तरक्की नहीं है कि खुद हम अपनी सिर्फ देख लें, तरक्की इसमें है कि पूरा मुल्क तरक्की करे, जब जाकर ही हमारी तरक्की माने रखती है। आज ज़माना ये है कि शेख अपना अपना देख कि इंसान हर एक अपनी अपनी में पड़ा हुआ है। ऐसे मौके पर ये हुसैन साहब और इनकी पूरी टीम, ये हमारी जो मखसूस 30 बच्चियां हैं उनके लिए रहने का, खाने का और हर एक के लिए बैठकर पूरी यकसोई के साथ पढ़ने का। नाम भी इस इलाके का मैंगो गार्डन है और अभी भी ये मैंगो बाकी रखे हैं और उम्मीद है कि इस मैंगो के ज़रिए अच्छी आबो हवा भी मिलेगी और साथ ही साथ हमारी ये बच्चियां दिमाग को फ्रेश रखकर ऐसा पढ़ेंगी कि कामयाब होकर बताएंगी कि हाँ, हम राह सुपर 30 में पढ़ने वाली तालिबा हैं जो हमारे लिए तमाम तर सहूलतें मिली। तो हमने यूपीएससी को, केपीएससी को क्रैक करके ये हुसैन और पूरी टीम को आज हम तोहफा देंगे सर्टिफिकेट का कि हमने आज इस डिग्री को हासिल कर लिया। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ दुआ गो हूँ अल्लाह की बारगाह में। ये एक नहीं, इस तरह एक नमूने के तौर पर शुरू हुआ है। ऐसे बेंगलुरु में बहुत सारे इदारों की ज़रूरत है जहां हमारे बहुत अच्छे ज़हन रखने वाली बच्चियां, मैंने इनसे पूछा था कि इसको ओपन करने के लिए या दाखिला देने के लिए आपने क्या शराइत रखे हैं, तो उन्होंने कहा यूपीएससी के लिए जिस तरह सिलेक्शन होता है उसी तरह का सिलेक्शन इन बच्चियों को यहाँ लेने में हमने किया है। उम्मीद है कि उस तरह का सिलेक्शन जो हुआ है उसकी बुनियाद पर हमारी ये बच्चियां बहुत जल्द कामयाबी की सीढ़ी चढ़कर बताएंगे कि ये औरत भी किसी से कम नहीं है, इंशाअल्लाह साबित करके दिखाएंगे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये ज़बानें सब अल्लाह की बनाई हुई हैं, उर्दू में बोलें, हिंदी में बोलें। आजकल यूपीएससी भी उर्दू में लिखने के लिए मौका दे दिया गया है। आप इंग्लिश में बोलें, कन्नड़ में बोलें, ಯಾವುದು ನೀವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾನು ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. I now request our Reverend Father Francis Almeida to please address the gathering. Respected guests on the dais, my dear brothers and sisters, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಸರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೆಟ್ ಮಿ ವರ್ಬಲೈಸ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. See, there is always two things are there in education, and those two things are literacy and education.
Literacy is nothing but you know how to read and write, putting in black and white. But literacy, anybody can do that. It's not a problem as such. Anybody can. One who gets into education institution can be a literate person. But whereas education is still more higher one. Education is nothing but you are a value-based person. Today I think in our education institutions that is what required today. As already the spiritual leader has already addressed, we should not be like a professional person. We should be an integrated person, one who can impart his education as well as one who exhausts, gets the education, can live a value-based life. I think today that's what required in our life. And moreover, yesterday we have celebrated International Women's Day. International Women's Day was the day yesterday that we have celebrated. I think half of the congregation is on the days are women. And really I must hats up to these women congregation where they have imparted value-based education, not in an education institution as such, but in their life in toto. I think I must hats up to you, madams. In women empowerment, we have been hearing so many idiom and phrases, so many slogans we are hearing. I am not going to mention those slogans. But what is women empowerment? Women empowerment is nothing but we have to support our own sisters. Not supporting in the sense showing the sympathy towards them, but we must be empathetic towards them. Empathetic towards them means we have to allow them to grow. Very many times we are not allowing them to grow. That is the problem. In a patriarchal society, we don't allow them to grow. That is what we are doing. I think Mr. Hussain is a stalwart, backbone of this, Raah Super 30 has allowed you, in the sense, shown his empathy towards you, not sympathy. Women not required sympathy today. They want empathy. Empathy means we must walk along with them. We must walk along with them and we must show empathy towards them. So if we restrict them from moving along with us, then I think we are at fault. Today, Mr. Hussain has and his team, managing trustees, all managing trustees along with Hussain is showing empathy towards women. I think I must hats up to you, sir. God bless you too. Now, all of us require two things. Since I am an academician, I will go with the things only, 2 things, 3 things. And moreover, I am an advocate also, practicing advocate, so that's why we go in an argumentative stage. So, 2 things are required, that is, one is motivation, second one is dedication. Motivation from the part of the stakeholders. We are all stakeholders. We are showing or we are giving motivation to the students. We are giving motivation through very many ways, very many methods too. Motivation is we are doing, but the dedication is required from the part of the students. I think that dedication is to be imparted or to be inculcated by the students. So motivation is given by the stakeholders and dedication has to be lived by the students. I think those students who are aspiring to get into this Super 30, this Raah Institute, I think must show your dedication, and that dedication should be, exemplified in your life, and you must be real professionals. Real professionals means not money makers, as already it has been deliberated. So it is not a money making business, but more of a human nature. The human nature must be implanted in us, and through that we must serve the society. And we minorities have one allegation that we don't have that respect towards the country. But I think we minorities have got a highest respect towards the nation. And because of that, the minorities are running highest number of education institutions in our country. That's why we must be proud, feeling
proud is one of the important thing that we need to inculcate in us. So that's why with these words I encourage you, sir. We are with you. We help you, not only helping in the sense to supporting you in that way, but we will assist you in your good works. We are with you. We will move together. I think on behalf of Archbishop, I can assure the complete support from our community to your endeavor. So let this institute grow. Let all our students who get into this institution may grow well and do their service in the society for the whole of humanity. God bless this institute. God bless all of you. Thank you. Thank you one and all. Thank you very much, Reverend Francis Almeida ji, for your kind words. And the main reason why we chose spiritual leaders like you, Maulana Imran Rashidi Saab, and our Jagadguru Shri Nirmalanand Swamiji also was supposed to join us today. But because yesterday it was Shivratri and he has done the whole night Jagran, he told that he will join us late. But I told him, sir, and continue with the program, but I told him, Swamiji, you can come sometime later and grace the occasion. He told, because he is an IIT alumni, he told, ನಾನು ಬಂದು 2 hour ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಬರೋದಕ್ಕೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ 2 hour ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ I thank the spiritual leaders for their words, and the support that I want from them is identifying these meritorious deserving students. Mr. Francis Almeida is running a parallel government organization. His diocese, the Catholic institutions have more than the government students as more than the government institutions have. All across the length and breadth of the state, the best of the universities, the Christ College, the St. Joseph's College, the Mount Carmel, the JNC, all come under him, and they are doing an omen service to humanity. So they will be the right people to identify these deserving students. Our BGS Swamiji, also I requested him that you are the ones who are actually providing the noble cause of education. You can identify the deserving students and hand over to us for their future studies. I also missed recognizing a few other guests in this with us today. I would like to also welcome the representative of the Archbishop, Mr. Peter Machado. When I met him, he told me that I will not be able to come because of his preoccupation, and he nominated his PRO, Mr. Kantraj, who is there with us. I also welcome him on this occasion, sir. Mr. Kantraj is the PRO for the Archbishop of Bangalore, and he manages the whole of the Archbishop's office. I also would like to recognize the efforts of our principal, Mrs. Rabia Ahmadi, who along with his team with her team of teachers have put up this show today and contributed and is still contributing for the upliftment of Raah Academy. I wish you all the very best, Rabia Ahmadi ji. I now would like to request my dear friend, MP, Raj Sabha, Mr. G.C. Chandrasekhar, to address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಈ ಎರಡನೇ ಭಾಷಣನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಆದಮೇಲೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುಸೇನ್, ಸಿಡ.
ಸೊ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಭೂತರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರ ತಾಯಿ, ಅವರ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 3 ಜನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನ ಹುಸೇನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಯಿತು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ 3 ಜನನ ಅವನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ತಂದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಂತ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು, ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಗತವೈಭವ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತಿದ್ವಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀತಿದ್ವಿ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆಯಾ ಜಾತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ, ಆ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2% ಜನ ಕೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಆ 2%ಇಂದ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇಡೀ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇವತ್ತು ಸಫರ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋದು ಇದೊಂದು ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಹುಸೇನ್ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲ ಹುಸೇನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಹುಸೇನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 1965 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸನೇ ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡು ನಾನೂ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹಣ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇನು 30 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, IASಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಯುವಜನಾಂಗನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದಂಥವ್ರು ನೀವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹುಸೇನ್ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹುಸೇನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫಾದರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಎಜುಕೇಷನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸತ್ವ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಬರೋವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಸೊಸೈಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು 2 ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಬೇಗ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಆಗಿದ್ದು ಹುಸೇನ್ದು ನಂದೇ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. 1-2-3 ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ,
ಇದು ಅನುಕೂಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1952 1951 2020 ತನಕ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್, ನಾನು ಬರೀ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ IAS ಆಫೀಸರ್, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ IAS ಆಫೀಸರ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು UPನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22% IAS ಆಫೀಸರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14% IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 11% IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7% ಬಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಿ. ಕೇವಲ 3.5% ಮಾತ್ರ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2018-19 PF ಅಂಡರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. PF ಅಂಡರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 18-19 7.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಆಯಿತು. 7.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ರು. 2019 ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು PF ಅಂಡರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟಾದರೆ 2023 ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಬರೀ ಕೇವಲ 64 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ PF ಅಂಡರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 3.5 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, 64 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವರ್ಷ ಇವತ್ತು PF ಫಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು 6.6 ಕೋಟಿ, ಅಂದರೆ 6 ಕೋಟಿ 60 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 2018-19 7.5 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಕೋಟಿವಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ? 2018-19 23% ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು 17.5%ಗೆ 17.3%ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಳಿದಿದೆ ಅದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಂತ. ಅಣ್ಣ 30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಟೋಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು. ನೀನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೇನೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನೀನು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಇಡೀ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ MP ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾತಿದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಈಗೇನು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ IAS ಆಫೀಸರ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ IRS ಆಫೀಸರ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ SF ಆಫೀಸರ್ಸು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಮದೋಪಟ್ಟಿ ಅಂತ MHO MO MADHO PETTI ಅಂತ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 2023 IAS ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 47 ಜನ IAS IPS IRS IFS ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆ ಊರಲ್ಲಿ? ಕೇವಲ 75 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಮಾತ್ರ. 75 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ 47 ಜನ ಇವತ್ತು UPSCನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು? ನೀವು ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು IAS ಆಫೀಸರ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 23 ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹುಸೇನ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಾಯಿ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು.
ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 30 ಜನನೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚು ಪಾಸಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹುಸೇನು, ನಾನು MP ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ MP ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು MP ಅಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಎಜುಕೇಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ನಿವೇದಿತ ಆಳ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಕೂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂತೋಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದು, ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ MP ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ MP ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಅವರು ಕೂಡ MP ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನದಾಳದ ಒಂದು ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡೋನು ದೇವರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು KC ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬರೀ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನನಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, 2ನೇ ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸಮುದ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಆ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಬರೀ 12 ಜನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆ 12 ಜನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ದೇವ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಫ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ದೇ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದ್ದು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ದೇವರು ಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ 30 ಜನನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು UPSCನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಲಿ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I thank my dear friend Mr. G.C. Chandrasekhar for his enlightened speech with facts and figures. This is the reason why we need representatives in the upper house. You deserve to be in the upper house. It's not the House of Commons, it's the House of Lords. So I thank you, G.C. Chandrasekhar ji, for the enlightenment with figures and facts that you just mentioned in your speech, and for adorning this function today and wishing all of us a good luck. Now there will be a vote of thanks. On behalf of the Raah Academy team, I extend a heartfelt gratitude to all our distinguished guests and participants for gracing us with their presence today. We request sir to please come and have a few words to the audience. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೀಗ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Dear friends, I am very honored to be here today. Actually, I think my invitation came last night. My mother was supposed to have been here today to grace this occasion, but she's in Delhi. She'll be back only tomorrow, so I am here today. I have been Hussein has been
voicing about this for a long time, about this institution, and about how he has been planning on putting it together. As his friends, we are here a lot of you here who work with him shoulder to shoulder in his various initiatives are here today. We are here to wish him well, to hope that this initiative goes a long way in being a stepping stone. The key thing is, a lot of people have the desire, a lot of people have the ambition, but what they don't have is the path. What you have done here today is give them a path, give them a way, and support them, especially with infrastructure, financially, and also we went up, Mr. Chandrasekhar was also there, all of us were there. The facilities here are truly one of a kind. Whoever gets admission here and gets to study here is blessed more than anything else to be able to give their best in such a place. I won't speak anymore. I wish you all the best. I wish this institution all the best. And all of us here will be with you every step of the way to help in whatever way we can. Thank you. God bless. I thought all men are speaking, why not a lady? And we talk about women empowerment. So I also felt, let me also speak a few words about this institution. To start with, Reverend spiritual leader, Reverend Father, the dignitaries on the dais, the friends who are gathered here, parents of Raah Academy, and the staff of all the institutions. This gives me immense pleasure to be a part of this program today, mainly because we as women, always we feel that we are weak. But I want to say that we are not weak, we are stronger if we make up our mind that we can do something to the society. Today we talk about education. Yes, as Father said, there is a difference between literacy and education. Literacy, anybody can do, give. Every institution can give literacy to all, not only for girl babies. It can give for anybody who enters the institution. But to be very frank with you, I know Mr. Hussain from more than 15 years. And what brought together is his passion for education. I came to know about political life later, but I knew his passion for education, and he came to me as the son of a passionate educator. Then when these came together, as my son was also a friend, then both coming from the same background, we had certain things which are in common, which brought together. And today, we are imparting education not only for literacy, and today this Raah Academy gives the path not only for education, but bringing women in administration. Education and administration joined together, I can say, we can make our country a better place. Many women can definitely think of that. So let all ladies here, I want to say, we are not weak. We have a willpower. We have the support. We can do anything. We have our rulers who have ruled the country. So let us use this opportunity which Raah Academy gives. Let us spread the word among our friends, and we see that many, many more ladies take this opportunity and come forward to help our nation. Thank you. Thank you, ma'am, for the most inspiring words. It was really encouraging. Thank you so much. On behalf of the Raah Academy team, I extend a heartfelt gratitude to all our distinguished guests and participants for gracing us with their presence today.
We express our sincere appreciation to each individual who contributed to the success of this event, from the speakers to the behind-the-scene team. A special thanks for their generous support and to everyone who worked tirelessly to make this day a memorable one. Your presence and participation have truly enriched this occasion, and we look forward to continued collaboration and success in the future. In closing, we thank you all once again for being part of this celebration, and we hope that the spirit of today's event lingers on in your hearts and minds. Thank you. Now may I request the entire gathering to please stand up for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नाम